So, wir haben uns jetzt gerade verabschiedet von der Familie. Und jetzt geht's wieder zurück auf die Straße. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder durch ein bisschen Offroad durchkämpfen. Und dann sind wir gleich schon gut. So, jetzt muss ich hier direkt anhalten und erstmal bestätigen, dass wir auch wissen, wo wir hingehen. Sonst sehe ich die Karte nicht. Und er sagt mir, ich soll hier rechts. Es ist jetzt etwa 9 Uhr. Und wir haben heute nur 2 Stunden Fahrt vor uns. Aber ich wurde gerade eben schon vorgewarnt, dass heute wahrscheinlich die Straßen sehr, sehr voll sein werden, weil heute das vietnamesische Neujahr endet. Das bedeutet, alle Leute, die jetzt bei ihrer Familie besuchen waren auf den Dörfern, fahren jetzt zurück nach rein, da wo wir jetzt auch hin wollen. Deswegen könnte es gut sein, dass heute die Straßen ein bisschen voller sind als sonst. Aber ja, wir schauen mal. Wir haben anscheinend auch eine sehr schöne Route vor uns und wir dürften auch an einem Wasserfall vorbeikommen. Also let's see. Wie wir hier links sehen und auch überall sonst, wo wir hierher gefahren sind, das sind alles Kaffeeplantagen. Hier ist anscheinend einer der Haupt-Kaffee-Anbaugebiete. Man kann es auch sehen, da die ganzen Plantagen, die da drüben sind, das ist alles Kaffee. Und wir fahren jetzt auch gleich hier vorbei, hier links von uns wird der Kaffee auf dem Boden getrocknet. Das sind sozusagen alles Kaffeebohnen. So, wir versuchen jetzt erstmal tanken zu gehen. Minuten gebraucht und wir fahren schon wieder wunderschöne Bergwege entlang. Mit schönen Kurven. Die Straße hier ist zwar ein bisschen kaputt und ich wünschte, ich könnte das Auto hier vielleicht gleich überholen. Aber let's see, let's see.
So, ich habe jetzt hier auf dem Weg einen anderen Touristen getroffen und wir haben uns jetzt entschieden, zusammen nach der Lat reinzufahren und dann mal zu gucken, wie wir es mit den Hostels machen und vielleicht zusammen weiterzufahren. Also, wünsche uns Glück. This was even more traffic than driving out of Ho Chi Minh. I was thinking the exact same thing. But I think never have I had to fucking feather that clutch. But I think in the hills, that's the other thing. But I think it's just because today is like end of the Tet holiday. Because everyone wants to get out or get back in. Yeah, exactly. So it's for both the worst. Oh fuck that. Ooh. Oh. Did you came to the exhaust? Yeah. Oh shit. Oh my goodness gracious. But we are here at a nice, calm place. Yeah. Look there, there's an Italian restaurant. What? There's an Italian restaurant. We're like in the tourist area, but it's okay. No, thank you. I'll skip the Italian. Yeah, me too, me too. Leider war das Hotel dann schon ausgebucht und der Amerikaner hat kein Zimmer mehr bekommen und ist dann weitergezogen in ein anderes Hotel. Ich habe aber schnell diese Gruppe Niederländer hier kennengelernt, mit denen wir dann beschlossen haben, zusammen in die Mace Bar zu gehen, um nach dem anstrengenden Fahrtag erstmal ein paar Bierchen zu trinken. Und natürlich haben wir uns dann auch gleich verabredet für den nächsten Tag für das sehr bekannte Mario Kart in Dalat. Hey, are you ready? Ladies first. She's looking like a crazy house, isn't it? Okay, was this the maze? Trust me, it's getting crazy. It's amazing. You can go first. Okay, I go first. Okay. Wow, I mean, Oh guys, I think I'm already lost.
Okay, so there's like, if you continue here, there's like a hole you can like cruise through. That's where we waited for those other people. Yeah. What the fuck? Yeah. So you have to go up. Hello, my friend. That's the funny way. Well, what is going up there? Someone's going down as well. It'll get you lost. Do you want to get up or do you want to get down? I'm going up. Okay. If I can fit through here. It feels like cave diving. Do you know this, guys? You have to take this way. We have to go this way. Okay. This is just like regular stairs. Okay, the hole is really small. On all of my four. Okay. Hello. How are you? How you feel? Did you came through the hole also? No, we haven't done it yet. Did you crawl through it? Yeah, we crawled through the hole. I think there will come 600 people out of the hole. Hello. Wait. That was not easy. Where's the rest of the crew? Okay, Whoa, you took that away. That's cheating. That's cheating. You need to kill his Oh no. I'm just a distraction. Dit is de verstopte cocktail, als je die wil weten. What is there? Nee, schat, dat kan niet. Should we go there or there? Hier kun je dan hebben. Oh ja, die tafeltje. Hallo. Fucking lijp wel. We gaan nog naar beneden. We gaan nog meer naar beneden. Hey Pip! Oh, I think here are the stairs. I think it goes up here. Oh, dit is... We zijn al geweest. Hey! Hello. Do you know where it goes? Oh, there's another stairs. Yeah. Just keeps going. Okay. We've been here for months. We started traveling Vietnam. And now we're stuck. Yeah, now we're here. Okay, these stairs look dangerous. If you don't find an Airbnb, you can stay here. Maybe it's an option for Pim. Like these stairs looks really dangerous. Yeah, let's go. Let's go up the dangerous stairs. Yeah, for sure. I have a GoPro in my hand and a beer in the second hand. So should we go? Maybe we can left, go left. Sorry. Go left. Are we going back down or are we going up? That way. Well, I think we should explore the floor. Okay, the beer have to stand here now. The top and then just yeah, we need to go down. Hello. Hello. Dik for peace! Hey guys, we're going to do the Mario Kart. Are we excited? We're excited! Okay, second time. First time, little crash, little bit of good driving, little bit of crashing. But this time only good driving. Are you excited? I am so excited. No way! Oh, welcome to the vlog! Yeah! Nice Finish the one. vlog.
Yeah, we will now see us the next time when we are in the car, like driving down the street, and we try not to die. Nobody will die. And then Nobody will. the next time you see us, maybe one of us has a broken arm or leg. Oh my god. Okay. Don't say that. Yeah, thank you for the vlog, guys. Cheers. You know the way. Listen to me. So if you want this car go to just release the brake, the car will go and rest, the car will stop. Just like when you ride a bike. And when you go to finish, you want to stop the car, just put the handbrake, the car fully stop completely for you. Okay, so ride slowly. Keep the brake under control, not too fast, please. Check the brake for me. Double check, release the brake, release the brake. All the brake good? Yeah. If you feel brake good, give a thumbs up to confirm. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1, let's go. Lem is up. Out my way. Okay, ich wurde hier erstmal weggebammt. Pass auf, komm mal hinten! Ah! Komm nix, komm nix! Ey, das sind einfach Bäume, Baby! Okay, let's go! Okay, you have to be faster! It's spurring alone! Overtake me! Yeah! That's what I want! Oh my god!
What's it recording now? Do you know how it works? No. Okay. This is good. Look at it. It's us. Oh, what the fuck? It's us three. We made a panorama shot, and then we have yeah, see it. Can you turn us? What? I have to look that the helmet doesn't fall. Thank you. Einfach eine Hand am Helm.